So let's start our today's class. Today I will discuss again application of integral calculus. The knowledge we gain by this time from the previous class, we want to apply that knowledge in order to solve some real problems. For example, today I want to solve exercise problem 5, 6 and 7. This is our target for today's class. So let me read the problem 5 first. At time t years, an industry consumes fuel at the rate of 2t plus 9 whole to the power half million barrels. This is in million barrels. And this is the rate function. If the total supply of fuel available to the industry now and in the future is 63 million, this is the available supply of fuel for the future. The question is, how many years will the supply last? How many years will the supply last? So let me solve the problem. Let's say the supply will last for x years. So according to the question, we can write lower limit will be what? ভুলে গেছো কত ক্লাস? 0. Lower limit will be 0 and upper limit will be x. And the rate function, which is 2t plus 9 whole to the power half. 2t plus 9 whole to the power half dt. Since rate function is a function of t, so we need to integrate it with respect to t, which is equal, the available supply of fuel is 63. So according to the question, this equal 63. Now we need to solve this equation to get x. So how can we do that? What is the integration of this equation? 2t plus 9 Half plus 1. whole to the power half plus 1 divided by half plus 1 into, what will be here inside this bracket? So 2. 2. Since derivative of 2t plus 9 is 2 and lower limit 0, upper limit x, this equal 63. This implies 2t, what is in the denominator? Half plus 1, 3 by 2 into 2. 3 by 2 into 2. It means you have 3 in the denominator, right? And this 3 we can write out of limits. 1 by 3, 2t plus 9 whole to the power 3 by 2, 0 to x equal 63. Does it make sense? This implies 2t plus 9 whole to the power 3 by 2, 0 to x. We can multiply 63 and 3 in the right side. 63 and this 3. If you took this 3 in the right side, it will be in product form. Now let us put the upper limit first. So x we will replace t by x, right, by the upper limit. So it will be 2x plus 9 whole to the power 3 by 2 minus, if you put the lower limit, it will be 0 plus 9, which is 9 to the power 3 by 2 is equal 189. This implies 2x plus 9 whole to the power whole to the power 3 by 2 is equal 189 plus, what will be this? 9 to the power 3 by 2. 9 to the power 3 by 2 equal 3 square to the power 3 by 2, which is equal 3 to the power 3, which is 27, right? Yes, sir.
So I can put 27 in the right side, and this implies 2x plus 9 whole to the power 3 by 2 is equal 216. Now how can we calculate x from here? From this equation, how can we calculate x? We need to take 2 by 3 power on both sides. 2 by 3 power, if you take 2 by 3 power on both sides, it will be 2x plus 9 is equal 216 whole to the power 2 by 3. লেফট সাইডে যে পাওয়ার আছে সেটাকে জাস্ট এই পাশে নিয়ে আসলে এটা উল্টে যাবে, এরকম মনে রাখতে পারো। The power you have in the left side, if you took it in the right side, it will be just opposite one. Okay, 2 by 3. And 216 to the power 2 by 3 is equal what? 216 means 6 to the power 3, I think. So we can write 6 to the power 3 whole to the power 2 by 3. 3 and 3 will cancel. 36. This equal 36. Therefore 2x equal 36 minus 9, which is 27. Therefore x equal 27 by 2, which is 13.5, and x is in years, so it means the available supply will last up to 13.5 years. This is the result. Do you have any question, anyone? স্যার 2t থেকে স্যার এখানে 2x কিভাবে আসলো স্যার, এটা বুঝছি না এই যে আপার লিমিট কত এখানে? স্যার x x, তাহলে তুমি t কে রিপ্লেস করছো x দিয়ে, আপার লিমিট দিয়ে, আবার t কে রিপ্লেস করছো লোয়ার লিমিট দিয়ে, সেই কারণে এখানে 0 হয়ে গেছে, লোয়ার লিমিট 0, আর এখানে আপার লিমিট দিয়ে t কে রিপ্লেস করছো x, then it will be 2x plus 9. বুঝা গেছে? ওকে স্যার, ঠিক আছে স্যার -9/3/2 টা কিভাবে আসলো? স্যার এটা কিভাবে আসলো? This one, 2t plus 9 whole to the power 3 by 2 whole to the power 3 by 2. এখানে তোমার লোয়ার লিমিট কত? 0, আপার লিমিট x। গতকালকে ক্লাস করছো তোমরা যারা কোশ্চেন করছো? জি স্যার। তাহলে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনে প্রথমে কি যার এখানে ইন্টিগ্রেট করছো কার সাপেক্ষে? You integrate this function with respect to dt dt with respect to t. তাহলে t কে তুমি রিপ্লেস করবা প্রথমে আপার লিমিট দিয়ে। 2 এখানে আপার লিমিট কত? x না? x স্যার x। তাহলে t এর পরিবর্তে x বসাও, আর কিছুই না। 9 whole to the power 3 by 2, আর মাঝখানে মাইনাস হবে না? Yes, sir. এখন t এর পরিবর্তে কি বসাবা? 0 0, 2 into 0. 2 into 0 plus 9 whole to the power 3 by 2. 3 by 2. তো এখানে এটা মানে তো 0 plus 9 to the power 3 by 2. 2x plus 9 whole to the power 3 by 2 minus 0 plus 9, which is 9. 3 by 2. এখন বুঝছো এই যে লাইন? জি স্যার। স্যার মাইনাস কি হলো স্যার? 2 to 3 x square dx, এটা খেয়াল করো, ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনটা খেয়াল করো। এখানে কি করি আমরা? এই যে এটাকে ইন্টিগ্রেট করি x কিউব বাই 3, তারপর লোয়ার লিমিট আপার লিমিট এখানে দিয়ে দিই। এখন তোমার x এর পরিবর্তে আপার লিমিট বসবে 3 কিউব বাই 3, মাঝখানে মাইনাস হবে 2 কিউব বাই 3। এটা ফর্মুলার মাইনাস, ফর্মুলাতে যে এরকম আছে না, এফ বি মাইনাস এফ এ
Yes, sir. এই যে এই মাইনাসটাই হচ্ছে এই মাইনাস, ঠিক আছে? সো লেটস ট্রাই এক্সাম্পল 6, প্রবলেম 6. At time t years, sales of a currently new product are expected to be this $1 million per year. So here this is the sales function. Sales of a currently new product are expected to be this $1 million per year. Suppose you have a new product and you are expecting that you will get at this amount of $1 million in 1 year from that product. Now the question is, how many years will it take to the total sales amount to $40 million? $40 million income korte, sales, total sales volume to make $40 million, how long you need to wait? That is the question. So let's say we need to wait for x years to take the total sales amount to $40 million. Therefore, according to the question, we can write 10 by 0.5t plus 16 whole to the power half. 0.5t plus 16 whole to the power half. এখানে কি dt হবে না dx হবে? dt equal to what? 40 million. 40 million dollar লেখা দরকার নাই, just 40 equal to 40. So by solving this integral equation, we want to calculate what? We want to calculate x. That will be our main target. I believe you can by this time solve this problem, but let me do it for you again. 10 is a constant, so you can put 10 out of integration. 0 to x, and this denominator we can write in the numerator 0.5t plus 16 whole to the power কত হবে? minus half dt equal 40. Now you can divide this 40 by 10, তাই না? এগুলো প্রোডাক্ট আকারে আছে না 10 and 40? Yes, sir. তাহলে তুমি এটাকে লিখতে পারো, এই যে এটা 10 দিয়ে এটাকে ক্যান্সেল করে দিতে পারো, ক্যান্সেল করে এখানে 4 দিতে পারো। আচ্ছা, এখন এটাকে ইন্টিগ্রেট করো। ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে? 0.5t প্লাস 16 whole to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 into what will be here in the inside this bracket? 0.5 comes from where? Derivative of this function 0.5. 0.5. Lower limit 0, upper limit x is equal to 4. So this implies, you see, you have what in the numerator? 0.5t plus 16 whole to the power what? Half. Only half. Minus half plus 1, which is half. তোমার নিচে কত আছে বলো দেখি? এখানে হাফ আছে, এখানে হাফ আছে, তাহলে আমি কত লিখতে পারি? 1/4 লিখতে পারি না? পরীক্ষার সময় তো এখানে ভুল করবা, যে হাফ ইন্টু হাফ কত হয়? 1/4. You are not adding, add করলে 1 হবে, half plus half, that will be 1 is equal to 4.
lower limit 0, upper limit x. So now you see, if you cross multiply 1 by 4 and 4, in the right side you have 1, right? 1 by 4 into 4 যদি করো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো তাহলে 1 হবে না? Yes, sir. অথবা তুমি এটাকে উপরে নিয়ে যাও, 1 বাই 4 কে 4 করো, এখানে করে এই 4 আর 4 ক্যান্সেল করো, তাহলে তোমার এখানে 1 থাকে। এখন এখানে তুমি আগের মতো আপার লিমিট বসালে কত হবে বলো দেখি একজনে? এখানে আপার লিমিট বসালে কত হবে? 0.5 0.5x plus 16 whole to the power 1 by 2. 16 হোল টু দি পাওয়ার 1/2 মাইনাস কত হবে? Minus 16 to the power half. 16 to the power half. That makes sense. Does anyone has any question here? পরে আবার বলবো না স্যার এটা কেমন হয়েছে, এখন বলো কোনো প্রবলেম আছে? যদি তুমি এখানে 0 বসাও তাহলে ফার্স্ট পার্ট 0 হবে, শুধু 16 থাকবে, আর x বসালে ফার্স্ট 1 পাবা। ঠিক আছে? This is 0.5x plus 16 to the power half equal 1 plus এটা কত? 16 to the power half কত? 4. 4, তাহলে এখানে 4 দিয়ে দিই প্লাস 4। This implies 0.5x plus 16 to the power half is equal 5. Now taking square on both sides, squaring both sides we get 0.5x plus 16 equal to what? স্যার এই পয়েন্টে কি লগ নিয়ে ক্যালকুলেট করা যায় কোনোভাবে? লগ নিবে কি কোন দুঃখে তুমি? স্যার যে হাফ পাওয়ারের জন্য তোমার কি হাফ বের করতে, তোমার কি পাওয়ারের মান বের করতে হবে? তোমার তো বের করতে হবে এক্স এর মান। লগ নিলে যে করা যাবে না তা না, কিন্তু তুমি ঝামেলা দিয়ে কেন যাবে? ধরো তোমার কাছে এরকম আছে রুট এক্স ইকুয়াল টু 2, দেয়ারফর এক্স ইকুয়াল টু কত বলো? 2 স্কয়ার স্যার। হ্যাঁ 4. 4, স্কোয়ারিং অন বোথ সাইডস। এখানে তুমি স্কোয়ারিং অন বোথ সাইডস, দিস ইকুয়াল টু 25, this equal 0.5x equal 25 minus 16. This implies 0.5x equal 9. This implies x equal 9 by 0.5 কত হয় দেখো তো? 18. 9 into 10 by 5 which is 18. Therefore the amount will be $40 million in 18 years. It will take 18 years to amount to $40 million, the total sales. Does it make sense? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা লাস্ট ওয়ান আজকের ক্লাসের শেষ প্রবলেম কোশ্চেন 7. Let us solve this problem quickly because the procedure is almost same. The population of a trading area is currently 100,000. At time t years from now, the population will be growing at the rate of this function. This is the rate function, and this function will help us to calculate the increased population. This is the growth rate. This amount 1,000 per year. What will total population be 14 years from now? So you need to integrate this rate function from 0 to 14 to get the increased population. And if you add
100,000 because 100,000 is the initial population. Today's population in the trading area, you will get the total population in 14 years. So the total population in 14 years will be 100 plus 0 to 14 rate function. This is the rate function. If you integrate this rate function from 0 to 14, you will get the total increased population in 14 years. And you need to add this 100 with the result. So the integration is very simple. First you need to take 20 out of integration since 20 is constant. And then 0.5t plus 9 whole to the power minus half plus 1. If you integrate, you will get this minus half plus 1 into কত হবে এখানে 0.5. Lower limit 0, upper limit 14. This is the integration that we did here. And here you have half, here you have half. So what will be the result? 100 plus 20 by half into half, 1 by 4. You have 1 by 4 in the denominator. And now if you put 14 upper limit for t, what will be here? 40. 0.5 into 14 কত হবে? 7 হবে না? 7. আর এটার সাথে 9 অ্যাড করো, 7 plus 9 will be what? 16. 16. তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি 16 to the power minus half plus 1 which is half minus ফর্মুলার মাইনাস। এবার লোয়ার লিমিট বসাও, লোয়ার লিমিট বসালে কত হবে? 9 to the power half. Does it make sense? Yes, sir. This equal 100 into এই 4টাকে উপরে নিয়ে যাও, তাহলে 4 into 20 80 sorry plus 100 plus 80 into root 16 which is 4 minus root 9 which is 3. 100 plus 80 into 1 which is 180,000 THOUSAND. কেউ যদি ইউনিট না দাও তাহলে অঙ্ক হবে? No, sir. 180 and 180,000 is it same? No, sir. তোমার রেজাল্ট হচ্ছে 180,000 কিন্তু তুমি লিখছো 180, তাহলে একদম 0 পাবা পরীক্ষা। শুধু এনে 1000 না দিলে তুমি 0 পাবা, মাইন্ড ইট। আচ্ছা, গত ক্লাসে আমি বলছিলাম যে এই অঙ্কটাকে যদি আমি এরকম বলি, হাউ লং ইট টেকস টু গো দ্য টোটাল পপুলেশন 300,000, তাহলে কোশ্চেনটা আগের প্রবলেমের মতো হয়ে গেল না? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে তুমি কি লিখবা? লেট ইট টেক্স x years to go the total population 300,000. Therefore, according to the question, you need to integrate this growth rate function from 0 to x. এটার সাথে যদি তুমি 100,000 অ্যাড করো, then it will be 300,000. So according to the question we can write it. Questionটা কি? Question হচ্ছে how long it will take to go the total population 300,000. তাহলে তোমার অ্যান্সার কি হবে? According to the question you can create an equation like this. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে increased population, this one, এটার সাথে 100 অ্যাড করতে হবে। Then by solving this equation you can calculate x. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. So please note these things for your exam. This is important what I am discussing now.
স্যার চ্যাপ্টার 8 একটা কোশ্চেন ছিল বলো। স্যার যে স্টেশনারি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট ওইটা বুঝতেছিলাম, মানে ওইটা আসলে কি বোঝায় ওটা? স্টেশনারি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট হচ্ছে দ্য পয়েন্ট হুইচ ইজ স্টেশনারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনফ্লেকশন। স্টেশনারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনফ্লেকশন। স্টেশনারি কখন? যখন এফ প্রাইম ইকুয়াল টু 0। এটার থেকে তুমি যে এক্স এর মান পাবা, সেই এক্স যদি লেটস সে এক্স ইকুয়াল টু 2, if makes you second derivative 0 and third derivative not 0, then you can say that there is a SIP at x equal to 2. There is a SIP at x equal to 2. For example, you can look into this graph. You see, at x equal to 0, this graph changes concavity, concave down, concave up. So this point is a inflection point as well as a stationary point, because here first derivative equal to 0. Does it make sense? ইয়েস স্যার। তো তোমাদের এসআইপিটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ম্যাক্স, মিন, আইপি, ইনফ্লেকশন পয়েন্ট, ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, মিনিমাম পয়েন্ট অ্যান্ড ইনফ্লেকশন পয়েন্ট। ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে কী হবে? ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ। At the minimum point, first derivative 0, second derivative positive. At the inflection point, second derivative 0, third derivative not 0. Okay? স্যার ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বের করতে গেলে তো স্যার স্টেশনারি পয়েন্ট লাগবে। হ্যাঁ, কারণ ম্যাক্স মিন তো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট মিনিমাম পয়েন্ট দুইটাই তো স্টেশনারি পয়েন্ট। This point maximum point as well as stationary point, this point max minimum point as well as inflection point. Here first derivative 0, at this point also first derivative 0, but at this point second derivative negative, at the minimum point second derivative positive. Do you understand? ওকে স্যার। Any other question?